the 19th chapter of the book of Leviticus is so central, because at the heart of the Torah are the words that we are commanded to be holy. And there is no greater gift towards the idea of becoming a holy people than being able to experience the gift of Shabbat, which we are about to do. So without further ado, Chazan Agar, I'm going to turn the service over to you as you prepare us for a meditative Kabbalat Shabbat. Thank you, Rabbi. Just make sure we're live on the Facebook. Chazan, we're having a little trouble hearing you. You might need to be a little louder. Do you hear me now? A little bit more, but yeah, let's hear. How about now? That sounds better. Good? Okay. Now it's good? Yeah. All right. Shabbat Shalom, everyone. I hope you all had a great week. We're going to be beginning the meditative service. Please join me in starting a meditative spirit. Let's take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. Imagine that you're sitting in a forest at a lake. You hear the songs of birds and the rustling of leaves, and you feel upon your face a sweet breeze. Take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. You see the sun shining upon the lake, its golden rays. The sun is setting as we're approaching Shabbat. Take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. Deep breath in, and you smell the sweet scent of flowers. Let's turn to page 15 for Psalm 95. Let us sing to Adonai. Let us rejoice in our Creator. Let us greet God with thanksgiving, singing psalms of praise.
Let us turn the page to Psalm 96. As this week is ending, and as we enter the day of rest, let us sing a new song. Take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. Let all the worries and burdens from the week float away as you take a deep breath in and out. Take a deep breath in and start anew. Sing a new song to Adonai. All the creatures and living beings of the earth shall sing a new song. The sea and all it contains will sing. The fields and forests will sing in exultation. Take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in. And let every worry and pain inside of you float away. Take a deep breath in and let ease and comfort enter your soul and your spirit. And let us sing a new song to Adonai. Shiru Adonai, Shir Chadash, Shiru Adonai, Shir Chadash, la la. Adonai.
שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ, שירו לאדוני, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, שיר חדש. Let's take a deep breath in and out. One more time, deep breath in and out. Let's turn the page to Psalm 97. Take a deep breath in and out.
more time, a deep breath in and out. Psalm 97 is a psalm of light. Take a deep breath in and let light enter your soul and your spirit, and breathe out all the darkness. Take a deep breath in and breathe in all the golden rays of the sun that is setting. Let it fill every part of you with rays of positivity and joy. Take a deep breath in again and out. Deep breath in, feeling the light enter your soul, and out. Let us rejoice and sing a song of light. Let us turn to page 19 for Psalm 99. Let us exalt the Creator and bow down to the holy mountain. Take a deep breath in and out. One more time, but take a deep breath in and feel the power of exaltation. Take a deep breath in and out. One more
time, a deep breath in and out. Let's take a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. One more time, a deep breath in and out. Deep breath in and out. We'll now turn to Lecha Dodi, and we will welcome the Shabbat. Close your eyes and imagine that you're sitting in the mountains of Sfat, high up in the mountains.
You feel the breeze of the mountain air upon your face. You're surrounded by all those you love, family and friends. And the sun is setting. The golden rays are just upon the horizon. And let's sing together on page 21 the words of Lecha Dodi. Lecha Dodi likra dekala, b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likra dekala, b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתקילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכוון אליך, כי מקור הברכה, מראש מקדם נשואה, סוף מעשה במחשבת תחילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני ים סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. Before we continue, this is the time in the service when we acknowledge members in our community who have lost loved ones in the week that is now ending, and it is with sadness that we acknowledge the passing of Dorothy Norris, mother of Dan, and mother-in-law of Jeanette, who is here, and matriarch of an extraordinarily beautiful extended Norris family. And at this time, traditionally, we would offer the words of consolation to Dan and Jeanette on the passing of Dan's mom. The words at the bottom of page 22 of our prayer book. Hamakom yinachem etchem b'toch shar avelei Tzion v'Yerushalayim. We ask that God should bring you comfort and healing on the loss and the passing of your beloved mother Dot, and among all those who mourn in Zion and Jerusalem. And we say, Amen.
Chazan, I believe, is going to be continuing on page 23 of the prayer book. We'll continue with Mizmor Shir Lema Shabbat, a psalm specially written for Shabbat. Now that we've welcomed Shabbat, let's sing a psalm about the eternity and the holiness of the holy day of the Sabbath. And the eternity of the day is that this is a day in which hopefully only good things happen, and in which we envision a perfect future. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai. Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai. Ulzamer leShimcha Elyon, Ulzamer leShimcha Elyon, Lehagid b'boker kasdecha, b'motecha b'leilot. Tzadik katamar yifrach, ke'eretz b'alvanon nisgeh, shitulim beveit Adonai, b'chatzurot Eloheinu yafrichu. Odinu v'ole b'seiva, v'sheinim dera'ananim yehiyu, ki yagid ki yashar Adonai, tzuri v'lo avlat abo. This time we want to invite Dan and all of you who are in the process of mourning or observing a yahrzeit to rise as we conclude Kabbalat Shabbat with the words of Mourner's Kaddish on page 24 of your prayer book. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, v'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon, v'chaye d'chol Beit Yisrael, Ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Amen. Yehei shemei Rabba mevorach li'olam almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei b'kudesha b'richu. E'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata. Amiran bi'alma v'imru. Amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. May God grant peace and comfort on high. Grant peace and comfort to those who remember and mourn their loved ones. We'll be seated for just a moment. I want to say Yasher Koach to Chazan Agar, and a beautiful Kabbalat Shabbat, and beautiful way to enter into the Sabbath with that sense of calm and connection. For those who were here at the beginning of the service, I was talking about the fact that we are in the middle of the counting of the Omer, the days between Pesach and Shavuot, and the middle of the Torah, as we are in the middle of the book of Leviticus, the third and middle book of the Torah, and at the heart of it is the parasha of Kedoshim, which we come to the Shabbat, the parasha in which we are instructed to be holiness. And one of the things that the rabbis comment about is that this center of the Torah tells us to be holy not in the singular. It doesn't say kadosh tihiyah or kadosh tihiyi. It doesn't say you should be so holy in the singular. It says you plural. That is, you, the people of Israel, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. And the beautiful thing about this commandment, and I was thinking about it when we were in this meditative singing, is that while we certainly can sing alone and by ourselves, when we are able to be together and singing and chanting together, it's an entirely different experience.
to sing collectively than it is to sing as an individual. And I think that part of what the command of being in the plural is saying to us is that we really can't be holy as individuals. We're not really a tradition that says, the ideal is to go off and to find a place to live in a monastic way so that you can purify yourself as an individual and become holy. Our tradition says that we take this messy world that we live in, and collectively we find ways to make it holy, like by leaving the corners of our field for those who don't have enough, or by not standing by idly the blood of our neighbors, that we are called upon to act and to take this world, which is often not a world in which things are as they should be, and we are called upon collectively to make them right. And that our mission statement as a people is that we should be a lechet kohanim v'goy kadosh, that we are supposed to be a kingdom of priests and a holy nation, that we can only do that collaboratively and collectively. And each of us has our chelek, our part, in finding the ways that we can bring holiness to this world. And we do that tonight as we come together as a community in a minyan to bring in the holiness of Shabbat. So may we be blessed with the gift of the awareness that for us to bring holiness into the world, it's a collective enterprise, that we're absolutely and completely dependent on one another to make that real and to make that true. And that's why God commands us to be a holy people in the plural, because we need each other to make it so. So may we all bring a little bit more holiness into this world, into our lives, and into this Shabbat as we prepare now for the evening service and the Baruch Hu, which is found on page 28 of your prayer book. And if you're able to rise, we invite you to do so. Baruch Hu et Adonai Amorav. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. We are seated as we continue privately. Baruch Adonai Mevorach asher bidbaro mari baravim v'chochma patech sharim. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ולילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Amen. Let's join together in Ahavat Olam, page 29. Ahavat Olam, Beit Yisrael, Amach Avta, Amach Avta. Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu למדתה. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויורג ימינו ובהם נגה יומם ולילה ואהבתך לתסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל אוהב עמו ישראל
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Va'ed V'yaveta et Adonai Elohecha B'chol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצוויכם היום ישמרו לכם בנפתליו ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם בין עיניכם וכתבתם על מזוזות אדוני לאבותיכם לתת לכם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. We're now on page 32 as we prepare for Milchama. ומלכותו ברצון קיבלו עליכם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם לה 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 כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע לפני משה זה לי אנו ויאמרו זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני
ונאמר כיבד אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Join the Cantor as we continue with Craig Taubman's Hashkivenu, page 33 of your prayer book. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. 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 ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו ושמור צאתנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס לנו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. We continue on page 34, join with the Cantor in the Shamru. ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם ברית עולם. בהיותם בני ישראל ודהי עלי לעולם. בהיותם בני ישראל ודהי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת, שבת ויהי נפש. בהיותם בני ישראל ודהי עלי לעולם. ביני ובין בני ישראל ודהי
ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם, ברית I invite you to take the calm and the beauty of the service and take that into your own silent prayer for the Amidah, which will follow the Chatzi Kaddish. We invite you to rise if you are able as we continue on page 34, and then have time for our own private Amidah prayer. יתקדש ויתקדש שמי רבה Amen. בעלמא דברי קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. ישמר אבא מבורך לעולם ולעלמי עמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו ויעלה מן הכל ברכתה ושירתה תושבקתה ונקמתה לאמירן ביעלמה ויאמרו אמן. We're going to invite those of you who have concluded the Amidah to turn ahead to page 48 as the Cantor continues, Kaddish Shalem. יתקדש שמי רבה Amen. בעלמא דברי קירותי ונק מלכותי בחיי כל ומכל ובחיי כל בית ישראל פגלה וזכרי ויאמרו אמן. Amen. ישמר אבא מבורך לעולם ולעלמי עמיה יתברך יתברך וישתבח ותואר ותרומה ותנשא ויתהדר ותעלה שמי קודשה Brecho. בריחו לעלמי כל ברכתה ושירתה תושבקתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבע ותכון ותכון דכל ישראל קודם ובהון וישמע ואמרו אמן. יש תמרה ומשמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
עושה שלום יברומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. If you're able to remain standing, the Kiddush will follow now on page 49. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש מצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר לסיעת מצרים כי בנו בגדת ואותנו קידשת מכל הערים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני בקודש השבת. Amen. I invite you to turn ahead with me to page 55 of our prayer book. We are counting the days between Pesach and Shavuot. During the day, we count today as our 26th day of the counting of the Omer. So you'll know what night we are going to count after we say the bracha together on page 55, and then count tonight's night of the Omer. Please join with me in the bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat haomer. Hayom shiva ve'esrim yom shehem shlosha shavuot v'shisha yamim la'omer. Tonight we mark our 27th night in our counting of the Omer, which is 3 weeks and 6 days in our counting. And we now turn back to page 51 and continue with Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שונתו שמע יסר הארץ משום כרמל ככתוב בתורתו וידעת היום אין עוד על כן נקבל אחד עלינו לראות מהרה מלכותך ככתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו I want to invite those of you in the process of mourning or observing Yatzir to remain standing and to unmute yourselves. It's our custom on Friday nights, for this second of the two Kaddishes, to invite those who are saying Kaddish to let us know the name and the relationship of whom you are saying Kaddish. So I will go around my screen as I see people standing, and I'll start with Tony, who is the first person I see. My mother, Joanna Pomerantz. Dan, you'll mention again your mom. Norris. Okay, Dorothy Norris. And Marge? My mother, Lois Bachman. Okay, and Michael? And my father, Abel Rosner. Okay, and I am looking to see, Harvey, are you on saying Kaddish? I know you're muted. Okay, so we invite those. Rabbi, I'm done with my year of Okay, 11 months. I'm sorry. No problem. Yeah, thank Okay, you. I'm glad. Okay, we invite
those who are in the process of mourning to join with me in Kadisha Tom on page 52. Yitgadal, Rabbi. Yalma, Dibra, Yamlik, Chayechon, Chaye, the Chol, Israel, Agala, Ubisman, Karim, Amen. Yehei, Shmei, Olam, Torah, Olam, Omein, Barak, Bar, Vitramam, Vitaseh, Vitar, Allah, Bariachot, Le'elam, Tushkachata, V'nechamacha, Damiran, Amen. Yehei, Olam, Rabba, V'Yisrael, V'chaim, Hameim, Imru, Amen. Oseh, Shalom, Shema, Huvia, Imru. Amen. Ask God who brings peace and comfort on high, to bring peace and comfort to those of you who are remembering your loved ones. And again, condolences again to the Norris family. I want to say Yashar Kol to Chazan Agar. I think this is the third of your Meditative Kabbalat Shabbat services. And I find myself always in the zone of deep senses of peace and well-being as we chant together those beautiful melodies you've created. And by the way, I don't know if we've said this, but the Cantor created, he wrote the music for the nigunim that he does the Kabbalat Shabbat melodies to. So Yashar Koach, and thank you all for being here to celebrate Shabbat. We have a wonderful, wonderful bar mitzvah to celebrate tomorrow. Charlie Mansheim will be called to the Torah as a bar mitzvah. That will be at 10 a.m. It will be done as a completely virtual experience at the family's request. So we are not going to be broadcasting directly from the main sanctuary, but there are some recorded parts of it that you will see from the main sanctuary. But we are very much looking forward to the bar mitzvah and to celebrating with the Mansheim family. And next Shabbat, we will celebrate the bar mitzvah of Zach Ziegelboim. That will be in the main sanctuary live for family and friends. And we are looking forward to next Friday night when Chazan Agar leads us in the debut, at least of Beth Sholom, of a world music Shabbat service. Chazan, you want to tell a little bit about what that's going to be like? Yes, so it's going to be a service it's a service I wrote inspired by flamenco and Indian music. Actually, my last trip before COVID was in December of 2019, something like that. I went to Spain, to the south of Spain, to Seville, and I went to a bunch of flamenco concerts. And I fell in love with the genre of music, and I was so inspired by it that I came back and wrote a whole service inspired by flamenco. And so this service mixes in elements of flamenco and also elements of Indian music. We're actually having a sitarist come in to the service. Maybe it might be the first time there's a sitarist in the Beth Sholom sanctuary. We have had an oud player. Okay. But awesome. I don't know about a sitar. So that's going to be next Friday, and it's also going to be the debut of our new sound system in the sanctuary. Oh yeah, that's right. We are looking forward to hearing some very clear sound with our new digitized sound system in the main. A lot of clear sounds installed by the Clear Sound Company. Noise, again. And we are going to, again, there are many things coming up, but I'm not going to use this Friday night time as a time to give you lots of announcements. Look forward to your Beth Sholom in your home emails that usually come on Sundays. And we'll conclude with Adon Olam on page 54. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra li'ed nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra v'yacharei kiklot hakol
לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, בנת כוסי ביום אקרא, דידו אף כדרוכי, בית ישן דיעירה, וימרוכי גביעתי, אדוני לי ולא Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. Good job. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Yasher Koach. Thank you. Good to see you. Shabbat Shalom, everyone. Have a good Shabbat. Have a good Shabbat. Hopefully we'll see some of you tomorrow morning. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.